Yeah, very good evening. This is Venkatamarthi Prasad. Yes, I am the chemistry educator in this RISE platform. Thank you all. Thanks for coming. Today we are continuing the previous session, that is stoichiometry. It is lecture 2 for stoichiometry. Okay. So in this session, I'm going to discuss about the stoichiometric calculations, stoichiometry and stoichiometric calculations. And if the time permits, we will discuss about the redox reactions and oxidation number concept. So tomorrow also we will have the oxidation number concept. So if the time permits, we will discuss about this. Otherwise, we will discuss the same concept in the tomorrow itself, because we will discuss maximum number of problems today, because problems are very important for us. ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామో అవన్నీ కూడా స్టాయికియోమెట్రిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నమాట. వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇన్ జనరల్ మోల్ కాన్సెప్ట్, ఫస్ట్ మోల్ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుని దెన్ విల్ గో ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, ఆర్ యు రెడీ గైస్? రెడీగా ఉన్నారా? ఎస్, let us start one by one. See, before we are starting it, you know the weightage of the chapter. Yeah, very good. Yes, nice. బాగా రెస్పాండ్ అవుతుండండి, because it is completely a numerical session. అంటే మనం కంప్లీట్ గా ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ మనం ఈరోజు చేయబోతున్నాం కాబట్టి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉండండి. మీరు వెంటనే రెసిప్రొకేట్ అవుతూ ఉండండి. స్టాయికియోమెట్రీలో మినిమం 2 + 4 మార్క్స్, టోటల్ 6 మార్క్స్ విల్ హ్యావ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐపీఈ. ఇది వెయిటేజ్ మనకి. ఎంసెట్ లో అయితే 1 to 2 క్వశ్చన్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. నీట్ లో కూడా 1 to 2 క్వశ్చన్స్ రావడానికి దెర్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ. ఓకే, రైట్. సో లెట్ us స్టార్ట్ ద మోల్ కాన్సెప్ట్. ఈ మోల్ కాన్సెప్ట్ చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. చాలా సింపుల్ గా నేర్పిస్తున్నా చూడండి. మోల్ కాన్సెప్ట్ మనకి మోల్లో అంటే మోల్ గురించి మనం నేర్చుకోవాలి అని అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అసలు వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై మోల్, మోల్ అంటే ఏంటి, మోల్ ని ఏ కండిషన్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం, ఆ మోల్ కాన్సెప్ట్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం నేర్చుకుంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ దిస్ మోల్. చూడండి ఒకసారి. see here ద యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో మోల్ హెల్ప్ అవుతుంది. see here, mole concept lo manam before we are starting that mole concept, you have to know the average atomic mass, the average of the isotopic masses of isotopes. Yes, the amount of substance is to be measured. Correct, amount of substance మనం మెజర్ చేయడంలో మోల్ అనేది మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో అంటే కెమిస్ట్రీ మనం నేర్చుకోవాలి అంటే దిస్ ఇస్ ఎ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ లో మనం డెఫినెట్ గా మోల్ కాన్సెప్ట్ ని నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఐసోటోప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటి తాలూకా యావరేజ్ మాస్ మనకు కావాలి, యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్ కావాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? m into a n into b by m plus n, ఇది యావరేజ్ అన్నమాట. m into a plus n into b by m plus n. ఇక్కడ a b రెండు కూడా ఏమవుతాయి? దీస్ టు ఆర్ అటామిక్ మాసెస్, whereas m and n are the percentages. ఓకే, రేషియోస్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్. సో m n a b తెలిసాయి అనుకోండి, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్. ఆ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఇస్తారో దాని యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఐసోటోప్స్ కనమాట. ఐసోటోప్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6C12 6C13 ఈ రెండు ఇస్తాడు. 6C12 ఏమో ఎంతో పర్సెంటేజ్ ఇస్తాడు, 95% అని. అలాగే 6C13 ఏమో ఏదో 96% అని ఇస్తాడు. దిస్ ఈజ్ m, దిస్ ఈజ్ n. దీని తాలూకు అటామిక్ మాస్ a, దీని తాలూకు అటామిక్ మాస్ b. సో m into a plus n into b by m plus n చేశారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్. దట్స్ ఆల్. అలా యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అటామిక్ వెయిట్ ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అని అంటే, ఒక అటామిక్ వెయిట్ ని ఏ మెజర్మెంట్స్ లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? ఒకవేళ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారనుకోండి, దాన్ని గ్రామ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్, వెయిట్ కదా, అటామిక్ వెయిట్ ని గ్రామ్స్ లో కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ GAW అని అంటాం. GAW, గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్. ఒక ఆటమ్ తాలూకా వెయిట్ ని గ్రామ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ కానీ మనకు తెలిస్తే, GAW కానీ తెలిస్తే, యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రామ్ ఆటమ్. ఒక గ్రామ్ ఆటమ్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలాగా? నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే వెయిట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎలిమెంట్ బై గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. అందులో ఉండే గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్, టోటల్ వెయిట్ బై గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ వేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని తెలిసిపోతుంది. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్.
మాలిక్యులర్ వెయిట్ కావాలంటే 2 into VD, 2 into వేపర్ డెన్సిటీ, 2 into VD అని ఇంతకుముందు చెప్పాం మనం. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇస్ డిఫరెంట్. ఇంకా రాలేదు మనకి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, ఇంకా మనం ఆటమ్స్ లోనే ఉన్నాం. ఇది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ వచ్చింది మాలిక్యులర్ వెయిట్. దిస్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, ఇస్ కాల్డ్ as మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. కరెక్ట్. సో మాలిక్యులర్ ఫార్ములాలో వెయిట్ మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇది మాలిక్యులర్ వెయిట్. నిన్నే చెప్పాం మనం మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? అందులో ఉండే అటామిక్ వెయిట్స్ అన్నిటి తాలూకా సమ్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఓకే. సో 2 into వేపర్ డెన్సిటీ, 2 into వేపర్ డెన్సిటీ ఈస్ కాల్డ్ as మాలిక్యులర్ వెయిట్. అసలు మరి వేపర్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి? వేపర్ డెన్సిటీ మీన్స్ నువ్వు ఏదైతే వేపర్ అంటాం కాబట్టి గ్యాసే తీసుకోవాలి మనం. సో ఏ గ్యాస్ అయితే తీసుకుంటాం ఆ గ్యాస్ తాలూకా డెన్సిటీ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్, డెన్సిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఈ రెండింటి తాలూకా రేషియోని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as వేపర్ డెన్సిటీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as వేపర్ density. Got it? Coming to the next one. Molecular weight ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? Molecular weight means it is sum of all the atomic weights of all atoms in a molecule. నిన్నే చెప్పాను అది. ఒక మాలిక్యూల్ ఉండే ఆటమ్స్ తాలూకా టోటల్ అటామిక్ వెయిట్స్ ను కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఈజీనా? చాలా ఈజీ. గ్లూకోజ్ తీసుకున్నాం. గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఏంటి? C6H12O6 is the formula for glucose. C6H12O6. It is the formula for glucose. ఈ గ్లూకోజ్ తాలూకా ఫార్ములా మాలిక్యులర్ వెయిట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? 6 into కార్బన్ అటామిక్ వెయిట్ 12 ప్లస్ 12 into హైడ్రోజన్ అటామిక్ వెయిట్ 1 ప్లస్ ఆక్సిజన్స్ 6 into ఆక్సిజన్ అటామిక్ వెయిట్ 16. సో 12 5 is 60, 12 6 are 72 plus 12 plus 16 6 are 96. So how much it is? 180. This is the molecular weight of the glucose. So glucose తాలూకా molecular weight వచ్చేసింది మనకి. Okay, that is answer is 108. This is the molecular weight of glucose, right? So ఇంకొక important point చూడండి. Molecular weight of a substance is expressed in the grams. ఒకవేళ దాన్ని గ్రామ్స్ లో కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే, ఇందాక అటామిక్ వెయిట్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం, ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ని కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, లేదా దాన్ని GMW అని అంటాం. ఇందాక ఏం చెప్పాము? పైన రాస్తున్నాం GAW అని అన్నాం. దిస్ ఇస్ GMW. సో గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ అండ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఓకే. సో ఈ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కే గ్రామ్ మాలిక్యూల్ అని పిలవచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మోల్ అని అనొచ్చు. ఓకే. సో మోల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాం తర్వాత. See here. Listen, this point is very important for us. The mass of a substance which contains 6.023 into 10 to the power of 23 chemical units is called a mole. Is called a mole. So oka mole అని చెప్పాలి అని అంటే ఆ మోల్ ఏ సబ్స్టాన్స్ అయితే చెప్పాలో ఆ సబ్స్టాన్స్ లో ఎన్ని కెమికల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అంటే 6.023 into 10⁻23 కెమికల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. What is meant by chemical unit? Chemical unit means it may be atom, or it may be molecule, or it may be ion. Ions ఉండొచ్చు, molecules ఉండొచ్చు, atoms ఉండొచ్చు, electrons ఉండొచ్చు. 1 mole of electron అంటాం. 1 mole of electron లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 6.023 into 10⁻23 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 1 mole of atom లో ఎన్ని atoms ఉంటాయి? 1 mole of atom అంటే ఎన్ని atoms? 6.023 into 10⁻23 atoms ని 1 mole of atom అని పిలుస్తాం. 1 mole of molecule అన్నాం అనుకోండి, 1 mole of molecules అంటే ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? 6.023 into 10⁻23 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. This 6.023 into 10⁻23 is called as, see here 9th point, it is called as Avogadro's number. It is called as Avogadro's number. Avogadro number ఏం చెప్తుంది మనకి? ఒక మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ లో ఎన్ని కెమికల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేదాన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ అంటాం. ఎన్ని ఉంటాయి? 6.023 into 10 to the power of 23 అన్ని కెమికల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. అది ఆటమ్స్ అవ్వచ్చు, మాలిక్యూల్స్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రాన్స్ అవ్వచ్చు, ప్రోటాన్స్ అవ్వచ్చు, న్యూట్రాన్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. కెమికల్ యూనిట్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. ఆటమ్ కానీ మాలిక్యూల్ కానీ ఇలా చెప్తాం అనమాట. అయాన్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ సోడియం ప్లస్ అయాన్స్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సోడియం ప్లస్ అయాన్స్ తీసుకున్నాను. 1 mole ఆఫ్ సోడియం ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటే అంటే అందులో ఎన్ని Na ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నట్టు అంటే 6.023 into 10 to the power of 23 అయాన్స్ అందులో ఉన్నాయి అని మీనింగ్. ఓకే. 1 mole ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక పెన్ తీసుకోండి. 1 mole ఆఫ్ పెన్స్ అంటే ఎన్ని పెన్స్? 6.023 into 10 to the power of 23 పెన్స్ ని 1 mole ఆఫ్ పెన్ అని అంటాం. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? అలాగా మోల్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. మోల్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ కెమికల్ యూనిట్స్ కానీ ఎందులోనైనా ఉంటే దాని టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ కి మోల్ అని పిలుస్తాం. దాన్ని మోల్ అని పిలవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావాలనుకోండి ఏం చేయాలి? వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ W/GMW చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ స్మాల్ n. వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ చేస్తే చాలు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ ఫార్ములా ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ n కావాలంటే ఏం చేయాలి? వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్ వేస్తే చాలు. ఆల్రెడీ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేను చెప్పాను మీకు. ఇండివిజువల్ అటామిక్ వెయిట్స్ అన్నిటిని సమ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్, రైట్? కమింగ్ టు ద 10th వన్, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కావాలనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as అవగాడ్రో నెంబర్. దీన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ అంటాం. 6.023 into 10⁻23. సో దీన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ అని పిలుస్తాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ని అవగాడ్రో నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ మాలిక్యూల్స్. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మనకు పనికొస్తాయన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని రాయొచ్చు, రైట్? W/GMW ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఇప్పుడు నేను సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇచ్చాను. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి నీకు? సోడియం 40 grams ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి నేను. అప్పుడు ఏం రాస్తావు? 40/40. ఎందుకు 40 వేయాలి? ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ 40 ఇంటూ 6.023 into 10 to the power of 23. సో 40 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 40 grams ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అంటే 1 mole ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అని అంటాం. ఎందుకు? 6.023 into 10⁻23 అన్నమాట. అర్థమైందా? అందుకని దీనికి ఇంకొకలా కూడా చెప్పొచ్చు. 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దాని గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చెప్తే చాలు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా చూడండి, 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ అంటాం? 44 grams అని అర్థం అనమాట. ఎందుకంటే 44 అంటే వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ 44 ఇంటూ 6.023 into 10 to the power of 23 వేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మాలిక్యూల్స్, రైట్? యూ విల్ గెట్ ద మాలిక్యూల్స్. సో 44/44 అంటే 1 అయింది. 6.023 into 10⁻23 అంటే అవగాడ్రో నెంబర్. అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ కాల్డ్ as 1 mole. సో 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే హౌ మెనీ గ్రామ్స్? 44 grams అన్నమాట. గాట్ ఇట్? అలా చెప్పొచ్చు మనం. ఇందులో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అని అంటే 1 mole కదా. 1 mole కాబట్టి ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? 6.023 into 10⁻23 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఇందాక నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ చూసాం. సిఆర్ 10th one, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఇందాక నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ మాలిక్యూల్స్ చూసాం. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇంటూ 6.023 into 10⁻23. మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఆటమ్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఆటమ్ కదా, ఆటమ్ అంటే సింగిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. ఇందాక మాలిక్యూల్ అన్నాం కాబట్టి సబ్స్టాన్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఆటమ్స్ కాబట్టి ఎలిమెంట్ అంటాం. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ into 6.023 into 10⁻23. This is Avogadro number. Okay, coming to the next one. Weight of one molecule. Weight of one molecule. ఇందాక ఏం చూసాం మనం? ఇందాక ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ చూసాం. ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని. ఇప్పుడు ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ కాదు, ఆ 1 మాలిక్యూల్ తాలూకు వెయిట్ ఎంతో కావాలి మనకి. మనకి మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలుసు అనుకోండి, దాన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తే వెయిట్ ఆఫ్ 1 మాలిక్యూల్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? 1 mole ఆఫ్ మాలిక్యూల్ లో అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ని డివైడ్ చేస్తాం అనుకోండి, 1 మాలిక్యూల్ తాలూకు వెయిట్ వస్తుంది. అర్థమైందా? 1 మాలిక్యూల్ కావాలంటే టోటల్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై అవగాడ్రో నెంబర్ వేస్తే చాలు. ఎందుకు? 1 mole ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ కెన్ హ్యావ్ 6.023 into 10⁻23 మాలిక్యూల్స్. అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా. అన్ని మాలిక్యూల్స్ కాదు మనకు కావాల్సింది. ఒక మాలిక్యూల్ వెయిట్ కావాలి అంటే టోటల్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై అవగాడ్రో నెంబర్ వేస్తే చాలు. యూ విల్ గెట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 1 మాలిక్యూల్. ఓకే, అలాగే వెయిట్ ఆఫ్ 1 ఆటమ్ కావాలనుకోండి, సేమ్
అక్కడ సబ్స్టాన్స్ రాస్తాం, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ రాస్తాం, అదొకటే తేడా. దట్ ఈస్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి సబ్స్టాన్స్ రాసాం, ఇక్కడ ఆటమ్ కాబట్టి ఎలిమెంట్ రాసాం. సో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ బై అగైన్ అవగాడ్రో నెంబర్, మళ్ళీ అవగాడ్రో నెంబర్ వేస్తే యూ విల్ గెట్ weight of one atom, ఒక atom వచ్చేస్తుంది. Yeah, 14th is very important point. It is very important point. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. 1 mole of any gas at STP occupies how much volume? 22.4 liters of volume. 22.4 liters అన్నా 22,400 milliliters అన్నా both are same. ఏంటి వాల్యూము? 1 mole of any gas can occupies this much volume at which place? At STP. STP means standard temperature and pressure. STP means standard temperature and pressure. So at this condition, standard temperature and enta standard 27 degrees Celsius is called standard temperature. Pressure ante enta? Standard pressure 1 atmosphere is the standard pressure. Sorry, not 27 degrees Celsius, 0 degrees Kelvin. 0 degrees Kelvin ante 0 degrees Celsius ante 273 Kelvin. 0 degrees Celsius, that means 273 Kelvin is the standard temperature, whereas 1 atmosphere is the standard pressure. So at this standard temperature and pressure conditions at STP, 1 mole of any gas can occupy this much volume. 1 mole of any gas at STP, this is most important. This is standard temperature and pressure. Standard temperature undali 0 degrees Celsius, that equals to 273 Kelvin. It is standard temperature. Standard pressure means it is 1 atmosphere. So 1 atmosphere pressure digara 0 degrees Celsius 273 Kelvin digara, if you take any of the gas, that gas will occupy 22.4 liters volume or to 22,400 milliliters of volume. Got it? Right. Coming to the next one. అయిపోయింది, లాస్ట్కి వచ్చేసాం మనం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ STP ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ STP దగ్గర ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది ఏ గ్యాస్ అయినా? 22.4 liters గ్యాస్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అని అన్నాం. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ STP ఈక్వల్స్ టు 1 mole అయితే 22.4. ఎక్కువ మోల్స్ అనుకోండి, ఆ మోల్స్ ని 22.4 liters తో మల్టిప్లై చేయాలి, తప్పదు. అందుకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ అన్నాడు అనుకోండి 22.4 liters రాస్తాం. మరి ఎన్ని మోల్స్ తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, తెలియనప్పుడు అంటే ఇన్ని మోల్స్ కి, అంటే 1 mole కాకుండా 2 moles 3 moles 4 moles అంటే ఏం చేయాలి? ఆ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ని 22.4 liters తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, see here, you know that number of moles formula చెప్పాను ఇందాకే, N equals to W by GMW. This is the formula for calculating the number of moles. Just substitute that value into this. Weight by molecular weight into 22.4 liters, or weight by molecular weight అంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ బై 6.023 into 10⁻23. ఇందాక రాసే మనం చూడండి. yes, see here, this one and this one. ఓకే, అందుకని అలా రాసుకుంటాం మనం, ఇంటూ 22.4 liters అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇది ఏ ఫార్ములా ఎక్కడ అవసరం ఉంటే ప్రాబ్లంలో అక్కడ వాడుకుంటాం మనం. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. The number of molecules in 1 mole of a gas at STP is known as Loschmidt number. ఇది కొంచెం ఇన్ డెప్త్, అంటే మనకి నీట్ గానీ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ గానీ ఈ నెంబర్ పనికొస్తుంది, బట్ ఫర్ ద EAMCET పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, బట్ ఎనీవే జస్ట్ లిసన్. ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ లో అట్ STP, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో కావాలి అని అనుకుంటే ఏం చేయాలి? ద వాల్యూ మనకు తెలుసు, 1 mole ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ కెన్ ఆక్యుపైస్ అట్ STP is 22,400. అంతేనా? 22,400 ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ కావాలంటే 6.023 into 10⁻23 by 22,400 వేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ one value. This is called as Loschmidt value. దాన్ని మనం Loschmidt value అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అయిపోయి, దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మోల్ కాన్సెప్ట్. దీని అంతటిని మనం మోల్ కాన్సెప్ట్ అని పిలుస్తాం. సో మోల్ కాన్సెప్ట్ లో ఏవే అవసరం ఉన్నాయి అన్నది ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి.
Now we will start the problems. ఇప్పుడు alert గా ఉండాలి ఇంక మీరు ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర కొంచెం అలర్ట్నెస్ వచ్చేయాలి మీకు ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్సే మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫాస్ట్ గా చేద్దాం. ఎన్ని వీలైతే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. యా బట్ దిస్ లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఐపీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంసెట్. యా వెరీ గుడ్ పావని. ఐ థింక్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ద నీట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నామో అవి మీకు నీట్ లో కూడా హెల్ప్ అవుతాయి బాగా. ఓకే, లెట్ us start. The volume occupied by 4.4 grams of carbon dioxide at STP. చెప్పండి ఎవరైనా ఎలా చేస్తాం ఇది? You know that 1 mole of any gas, 1 mole of any gas can occupy how much? 22.4 liters. 22.4 liters of volume, right? 1 mole of any gas can occupy 22.4 liters of volume. ఇప్పుడు మనకి 4.4 grams ఇచ్చాడు, మనకు అక్కర్లా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంపార్టెంట్, చూసి తీసుకోండి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 1 మోల్ అంటే ఎంతనన్నా ఇందాకే చెప్పాను. 1 మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ మీన్స్ దాని మాలిక్యులర్ వెయిటే. 1 మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ లో దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ అన్ని గ్రామ్స్ ఉంటాయి. అంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ దాని మోల్స్. ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో 44 grams of carbon dioxide, that means 1 mole of carbon dioxide can occupy 22.4 liters of volume. కానీ వాడు అడిగింది 44 grams అడగలేదే, 4.4 grams అడిగాడు. సో therefore 4.4 grams of carbon dioxide can occupy how much volume అని అడిగాడు. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 4.4 into 22.4 by 44 అంతే కదా. 44 grams of carbon dioxide అంటే 1 mole. 1 mole can occupy 22.4 liters. బట్ మనకి 4.4 grams అంటే చాలు. 4.4 into 22.4 by 44. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఆన్సర్ 4.4 into 22.4 by 44. ఏం లేదు, ఇది కూడా 44 అయింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పైన ఉన్నది కూడా 44 అయింది అనుకోండి. 44 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 22.4 లీటర్స్ వస్తుంది. కానీ మీద 44 లేదు కదా, 4.4 ఉంది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. వెరీ గుడ్, దట్స్ ఆల్ సింపుల్. బి వస్తుంది. ఎందుకు? దీన్ని 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే 44 కదా. దీన్ని 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే 44 అవుతుంది. సో 10 తో మల్టిప్లై చేయండి. 22.4 by 440. 22.4 into 44 by 440. 44 10. So 22.4 by 10. That means 2.24 liters. 2.24 liters. That's all. 2.24 liters. Got it? So ఇలా ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్? చూసారా, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఇది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్? స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కావాలి మనకి. 2.24 into 10⁴ milliliters of oxygen తక్కువ మాలిక్యూల్సా? 8 grams of oxygen అంటే తక్కువ. 0.1 moles of oxygen అంటే తక్కువ. 11.2 liters of oxygen at STP or NTP అంటే తక్కువ. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఒక్కొక్కటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 2.24 into 10⁴ అంటే ఎంతనా? 2.24 into 10⁴ milliliters అని అన్నాడు. అంటే 22,400, రైట్? 1 2 3 4 22,400 milliliters అంటే ఎన్ని మోల్స్? 1 mole అని మీనింగ్. సో ఇట్ ఈస్ 1 mole of oxygen. దిస్ ఈస్ 1 mole అని వచ్చేసింది. కమింగ్ టు దిస్, ఇది ఎన్ని మోల్స్ చూడండి. 8 grams of oxygen. 8 grams of oxygen. 8 grams. ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 1 mole అవుతుంది? ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 1 mole అవుతుంది? పావని ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 1 mole అవుతుంది? 32 grams of oxygen is belongs to 1 mole కదా. కానీ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు? 8 grams of oxygen అని ఇచ్చాడు. ఎన్ని మోల్స్ అవుతుంది? 8 into 1/32 అంటే 1/4. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 0.25 moles, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ 0.25 moles. Coming to third one, 0.25 moles.
Coming to third, 0.1 moles of oxygen. This is 0.1 mole. Direct ga ichesadu. Coming to this, STP దగ్గర లేదా NTP దగ్గర ఏ ఆక్సిజన్ అయినా ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది? ఎంత ఆక్యుపై? 22.4 liters ఆక్యుపై చేస్తుంది. Am I right? So 1 mole of oxygen occupies 22.4 liters. 1 mole means how much? 32 grams. 32 grams can occupy 22.4 liters. Okay. కానీ ఇప్పుడు వాడు 11.2 ఇచ్చాడు మనకు. వాడు ఎంత ఇచ్చాడు? 11.2 మాత్రమే ఇచ్చాడు. సో దెన్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్? 11.2 means how many moles? 11.2 by 22.4. That means 1 by 2. 1 by 2 means 0.5 moles. It is 0.5 moles. అర్థమైందా? సో మిల్లీలీటర్స్, గ్రామ్స్, మోల్స్ ఏవి ఇచ్చినా సరే దాన్ని దేనిలో కన్వర్ట్ చేశాను? నేను మోల్స్ లో కన్వర్ట్ చేశాను. మోల్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యూల్స్. అంటే మోల్ 1 మోల్ అయితే అవగాడ్రో నెంబర్, ఎన్ని మోల్స్ ఉంటే అన్ని ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ వేసుకుంటూ ఉంటాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ నాలుగిట్లో ఎవరు లీస్ట్? వెరీ గుడ్, సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్స్ ఆల్. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 0.1. ఇది 0.1 కన్నా ఎక్కువ, 0.25. దట్ ఈస్ 1 mole కంప్లీట్. ఇట్ ఈస్ 0.5. సో అన్నిటికన్నా తక్కువ మోల్స్ ఎవరున్నారో ఆల్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అని అర్థం అన్నమాట, రైట్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఆలోచిస్తూ ఉండండి జాగ్రత్తగా ఎలా చేయాలి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, 100 ml of oxygen and hydrogen. These two are kept at same temperature and pressure. ఈ రెండిట్లో ఏం చేసాం? సేమ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ దగ్గర ఉంచాం. సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అనగానే నీకు గుర్తు చేయాలి, రెండు గ్యాసెస్ తీసుకున్నాం, రెండు కూడా సేమ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ 2 different gases at same temperature and pressure can have the same number of molecules అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకి. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఎవరు చెప్పారు అది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్స్ టు అవగాడ్రోస్ లా. అవగాడ్రోస్ లా ఏం చెప్తుంది? at a same volume 2 different gases can have the same number of molecules అనేది అవగాడ్రో నెంబర్. క్వశ్చన్ చూడండి, at a same temperature and pressure, that is most important. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? 100 milliliters of oxygen and hydrogen kept at same temperature and pressure. What is the true about their number of molecules? ఎవరు ట్రూ అవుతారు ఇందులో? ఈ నాలుగిట్లో అకార్డింగ్ టు అవగాడ్రోస్ లా ఈ నాలుగిట్లో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్? చెప్పేయచ్చు పావని, క్విక్ గా చెప్పొచ్చు. 2 different gases అనేవి సేమ్ వాల్యూమ్ తో సేమ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ దగ్గర ఉండేటప్పుడు వాటి తాలూకా నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి? ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవగాడ్రో నెంబర్. అవగాడ్రోస్ లా సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ బికాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ సేమ్. దట్ ఈస్ అవగాడ్రోస్ లా. అవగాడ్రోస్ లో ఎప్పుడు ఏం చెప్తుంది? ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఉండే రెండు గ్యాసెస్ లో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అని చెప్తాడు. ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే NO2 NH2 ఆ రెండు ఈక్వల్ అనమాట మాలిక్యూల్స్. గాట్ ఇట్ పావని? దట్ ఈస్ అవగాడ్రోస్ లా. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అలా అర్థం చేసుకుని జాగ్రత్తగా చేస్తే అయిపోతుంది ఈజీగా మనకి. యా, వెరీ గుడ్. ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 44 grams of carbon dioxide. 44 grams of carbon dioxide అంటే ఎన్ని మోల్స్? Yes, very good, perfect. The answer is A, no doubt about it, because 44 grams of carbon dioxide equals to how many moles? 1 mole. 1 mole of any substance can have how many molecules? Avogadro number of molecules. That means 6.023 into 10⁻23 molecules. So the answer is A. Very good, Pavani, correct. That is capital N. Very good. That equals to capital N. Perfect. Coming to the next question. Very good. అలా చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అవుతాం మనం, రైట్? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 1 mole of ammonium dichromate. అమ్మోనియం డైక్రోమేట్ లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 1 mole. 1 mole of ammonium dichromate లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని అడిగాడు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కావాలి, 1 mole కావాలి. 1 mole లో ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, ఇన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు, లేదా అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి అని తెలుసు. కాబట్టి ఫస్ట్ టోటల్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయో తెలిస్తే
దాన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే చాలు. Okay, so the total number of atoms of all elements present in 1 mole of ammonium dichromate. So before we are starting it, you have to know what is the formula of ammonium dichromate. Telsa? Ammonium dichromate. Ammonium dichromate. NH4 twice, Cr2O7. Ammonium dichromate. Ammonium dichromate formula inti NH4 twice, Cr2O7. This is ammonium dichromate. So individual atoms of all elements in nitrogens in 2, hydrogens in 8, 4 2s are 8, chromiums in 2, oxygens in 7. So the total answer is 19. So how many atoms we have? 19 atoms. But they are asking for 1 mole. 1 mole of ammonium dichromate lo in atoms undali into 6.023 into 10 to the power of 20. So 19 is 6.023 into 10 to the power of 23 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 19 6 ఆల్మోస్ట్ దేని దగ్గరలో ఉంది చూసి చెప్పండి. 19 6 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మీరు. 9 5 45, 9 54, 6 114. Very good, correct. So the answer is C, 114 into 10 to the power of 23. So మామూలుగా అయితే we will have 19 atoms. మనకు 19 atoms వస్తాయి. కానీ 1 mole అని అడిగాడు అంటే 1 mole means it consists Avogadro number of atoms or Avogadro number of molecules or Avogadro number of ions, etc. and etc. So 19 into 6.023 into 10 power 20. Okay, very good. Coming to the next one, the number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas. The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas. Triatomic gas is kunte, you know the atomicity. What is the meaning of atomicity? The number of atoms present in the molecule is called as atomicity. Okay, molecule any number of atoms untayi chepte danne manam atomicity ani antam. So here the triatomic gas it is. Number of atoms emo inni adugutunnadu in 0.1 moles. So number of moles you know. Number of moles you know. That is 0.1. And atomicity you know. How can you calculate the number of atoms? Number of atoms కావాలంటే ఏం చేయాలి? Number of atoms కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. What is that? Number of molecules into atomicity. This is the formula. Please remember that. Number of molecules ని దాని atomicity తో మల్టిప్లై చేస్తే you will get the total number of atoms. వచ్చేస్తాయి. For number of molecules కావాలంటే ఏం చేయాలి? Molecules కావాలంటే ఇందాక చెప్పాం మనం. దాని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ని అవగాడ్రో నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే then you will get the number of molecules. So number of molecules means 0.1 moles into Avogadro number into atomicity. Atomicity is 3. Atomicity is 3. Okay, so that equals to 0.3 into Na. That means Avogadro number. Avogadro number is 6.023 into 10 to the power of 23. If you multiply it, you will get 10 power 23 ఇలా అలా ఉంచేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది 6 అనుకోండి. 023 పక్కన పెట్టేయండి. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ద 023. సో 6 into 0.3 మల్టిప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? యా, D or A, which is the correct one? 6 అనుకోండి 1.8 వస్తుంది కరెక్ట్ గా. కానీ 6.023 ఉంది కదా, అందుకని 1.806 రావడానికి దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఇలాంటి దానికోసం వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడనమాట మనం. యా, ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్. మనం ఇలా రాస్తామనే కన్ఫ్యూజ్. మనకి 6 ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 6 into 0.3 into 10 power 23 అంటే ఎంత అవుతుంది? 1.8 యాక్యురేట్ గా వస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 6, 6.023. సో సమ్ ఎక్స్ట్రా వాల్యూ విల్ ఆల్సో బి దేర్, 1.806. Got it? Coming to the next question. Volume occupied by one molecule of water. Volume occupied by one molecule of water. Tell me. One molecule of water అని అడిగాడు. డెన్సిటీ ఇచ్చేసాడు. మనకి ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై అని అన్నాడు. వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్.
అంటే you need to calculate the volume calculate చేయాలి. ఎలా calculate చేస్తాం volume? డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. డెన్సిటీకి వాల్యూమ్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? డెన్సిటీకి వాల్యూమ్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డెన్సిటీ అండ్ వాల్యూమ్. డెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి? డెన్సిటీ D is equal to mass per volume, right? ఇందులో మనం వెరీ గుడ్. డెన్సిటీ ఈక్వల్స్ టు మాస్ per వాల్యూమ్, పర్ఫెక్ట్. బట్ ఇందులో మనకి యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూమ్. నువ్వు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వాల్యూమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ calculate for volume, V equals to M by D. M means it is the mass of water. D means it is density of the water. Mass of the water ఎంత? 18 grams. By density of the water is 1 gram per cc. 1 gram per centimeter cube. That means the answer is 18 cc or centimeter cube. 18 centimeter cube is the answer for us. But 18, correct. But this is the volume for how many moles, how many molecules? Avogadro number of molecules. That means 1 mole అయితే 18 centimeter cube అని అర్థం. అంటే 6.023 into 10⁻23 molecules అయితే ఎంత ఆక్యుపై చేస్తాయి? 18 centimeter cube. మనకు వచ్చింది 18 centimeter cube. This is for 1 mole. 1 mole means this much number of molecules. కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి? 1 molecule అడిగాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 1 molecule. ఇన్ని molecules కి అయితే 18 centimeter. 1 molecule కావాలంటే ఏం చేయాలి? 18 by 6.023 into 10⁻23 వేసుకుంటే అయిపోయింది. ఓకే, మళ్ళీ ఇది 6.023 అని అన్నాం. అంటే 6 అనుకోండి. This is 6, that is 18. This is 6. This is 18. What is the answer? ఇది 10⁻23. ABCD 4 ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది? వెరీ గుడ్. D is correct. Perfect. Because 6 1s are 6 3s are 10⁻23 పైకి తీసుకెళ్ళండి. న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్తే 3 into 10⁻23. దట్స్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. దిస్ ఇస్ ద యూనిట్ ఫర్ వాల్యూమ్. అంతే, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనకి డెన్సిటీ ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో, వాల్యూమ్ ఎప్పుడైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడో, వెంటనే డెన్సిటీ ఈక్వల్స్ టు మాస్ పర్ వాల్యూమ్ అనే ఫార్ములా గుర్తు రావాలి మీకు. ఇందులో వాల్యూమ్ అడిగాడు. వాల్యూమ్ V ఈక్వల్స్ టు M by D. వాల్యూమ్ V ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? M by D. Molecular weight of water molecule is 18. By density is 1. So our value is 18 centimeter cube. This is for 1 mole, not for 1 molecule. 1 mole means 6.023 into 10⁻23 molecules is called 1 mole. So it occupies 18 centimeter cube. But they are asking for how many molecules? 1 molecule. So 1 into 18 by 6 into 10⁻23. That means 3 into 10⁻23 centimeter. This is the answer. Okay. Coming to the next one, which has the maximum number of molecules among the following? Which has the maximum number of molecules among the following? Maximum molecules కావాలి. ఇందాక మినిమం మాలిక్యూల్స్ అడిగాడు, ఇప్పుడు maximum molecules. 8 grams అన్ని మోల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసేయండి. వీటన్నిటిని మోల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్. 8 grams of hydrogen. 1 mole of hydrogen అంటే ఎంత? 1 mole of hydrogen equals to 2 grams. But they are giving for 8 grams. That means 8 into 1 by 2. 8 into 1 by 2. That means 4 moles are not. This is 4 moles. 64 grams of SO2. 1 mole of SO2 means how many grams? Sulfur 32, oxygen 32. అంటే 64 grams. వాడు 64 grams ఇచ్చాడు, అంటే 1 mole అన్నమాట. 44 grams of carbon dioxide. Again it is 1 mole. Very good. Again it is 1 mole. 40 carbon dioxide 44 కదా. So 44 grams of carbon dioxide అంటే again it is 1 mole. 48 grams of ozone. 1 mole of ozone. 8 2s are 16, 16 3s are 48 grams. So వాడు కూడా 48 grams ఇచ్చాడు. So 48 grams of ozone means it is
belongs to 1 mole. Yeah, ఇవన్నీ 1 moles వచ్చాయి. ఇది మాత్రం ఎన్ని మోల్స్ వచ్చింది? 4 moles వచ్చింది. వాడు అడిగింది ఏంటి? మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎందులో ఉంటాయి అంటే 8 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? వాడు ఇచ్చేస్తాడు, చూడటానికి చాలా తక్కువ ఉంది. 8 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే చాలా తక్కువ ఉంది. 8 grams of hydrogen and it is very less for looking sake. Okay, but that is having more number of molecules. చూసారా? సో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు. ఎక్కడ 64 grams of sulfur dioxide అంటేనే ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయేమో అని అనుకుంటాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. 8 grams of hydrogen is having more number of molecules because the number of moles is high. 1 mole అంటే అవగాడ్రో నెంబర్, 4 moles అంటే 4 into అవగాడ్రో నెంబర్, అంటే చాలా ఎక్కువ కదా. కానీ ఇవన్నీ 1 mole. 64 grams of SO2 అంటే 1 mole, 44 grams of CO2 అంటే 1 mole, 48 grams of O3 అంటే 1 mole. So these are all having very less number of molecules. Okay, yeah, welcome back, Pavani. Coming to the next question. How many atoms are contained in 1 mole of sucrose? 1 mole of sucrose లో ఎన్ని atoms ఉన్నాయి? జనరల్ గా 1 mole of any molecule లో ఎన్ని atoms ఉంటాయి? Avogadro number of atoms ఉంటాయి, రైట్? అంటే 6.023 into 10 power 23, 6.023 into 10 power 23, 6 అన్ని atoms ఉంటాయి ఒక మోల్ కి అయితే. కానీ 1 mole of sucrose అంటే 1 mole of sucrose means how much amount of grams. 1 mole of sucrose అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్, అది తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్. అసలు ఆటమ్స్ చెప్పండి, ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి సుక్రోజ్ లో? సుక్రోజ్ ఫార్ములా తెలుసా ఎవరికైనా? What is the formula of sucrose? Sucrose formula C12H22O11. This is the formula for sucrose. అదే గ్లూకోజ్ అడిగాం అనుకోండి, ఇందాక చెప్పాం మనం, గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఏంటి? C6H12O6. This is the formula for glucose. This is the formula for sucrose. So sucrose లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్నో చెప్పండి అన్న. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, కార్బన్స్ 12 ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్స్ 22 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్స్ 11 ఉన్నాయి. So how many number of atoms are present? Yeah, very good. 45 atoms are 180 glucose molecular weight. బట్ ఇక్కడ మనం అడుగుతుంది ఏంటి? సుక్రోజ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని అని అడిగాను. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని? 45 నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సుక్రోజ్. ఎప్పుడు 45 అనేది? యా 45 is correct. 45 అనేది ఎప్పుడు? 1 molecule of sucrose అయితే, 1 molecule అయితే. వాడు 1 molecule అడగల, 1 mole of sucrose అని అడిగాడు. 1 mole లో ఎన్ని ఉంటాయి? 1 mole is having అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏం చేయాలి మనం? 45 into అవగాడ్రో నెంబర్ 6.023 into 10 to the power of 23 వేస్తే అయిపోయింది. సో ఇందులో ఏది ఆన్సర్ అవుతుంది? 45 into 6.023 into 10 power 23 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? ఎలా చేస్తున్నాం అర్థమవుతుందా? సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువ మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట, వీటి మీదే. యా, ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్కింగ్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఇలాంటి వాటిలోనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్. The number of molecules in 18 milligrams of water in terms of Avogadro number. Number of molecules in 18 milligrams అని అడిగాడు. మనకు తెలుసు 1 mole of water లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో తెలుసు. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అడిగాడు కదా మనకి. 1 mole of water లో 1 mole అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్? 1 mole means how many grams? Water. 1 mole of water means how many grams? 18 grams. దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ దాని మోల్స్ అవుతుంది అని చెప్పాను ఇంతకు ముందు. సో 1 mole of H2 equals to 18 grams. 18 grams అంటే ఒక గ్రామ్ కి ఎన్ని మిల్లీగ్రామ్స్? 1 gram equals to 1000 milligrams, right? సో 18,000 milligrams నోట్ చేసుకోండి. 18,000 milligrams. సో 1 mole of H2O means 18,000 milligrams ఉంటాయి. 1 mole అంటే ఎన్ని మాలిక్యూల్స్? 6.023 into 10 to the power of 23 molecules is equal to 18,000 milligrams. But they are asking for 18 milligrams. 18 milligrams లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయని అడిగాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 18 into 6.023
into 10 power 23, this much, like this, by 18,000. Okay, 18 cancel అయిపోతే 10 cube ఉంటుంది ఇక్కడ. 10 cube ని పైకి తీసుకెళ్ళండి, పైకి 10 cube కానీ మీదకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 10 cube ఒకవేళ పైకి తీసుకెళ్తే హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 6.023 into 10 to the power of 23 into 10 to the power of minus, right? Okay, this 6.023 into 10 to the power of 23 is nothing but Avogadro number n. 20 into, no, not 20. 6.023 into 10 to the power of 23 means Avogadro number. That means capital N into 10 power minus 3. ఇందులో ఎక్కడ ఉంది? Here n means Avogadro number. So n into 10 power minus 3. Yeah, answer A. A is the correct one. I think it is very simple. Coming to the next one. The molecules present in 5.6 liters of sulfur dioxide at STP. Bond ఇది కూడా. So molecules kavali. You know that 1 mole of any gas can occupy how many liters? 22.4 liters. 1 mole of any gas can occupy 22.4 liters. Am I right? 1 mole means how many number of molecules? 6.023 into 10 to the power of 23 molecules can occupy 22.4 liters. Can occupies 22.4 liters. But they are asking for 5.6 liters lo any molecules ఉన్నాయి అని అడిగాడు. 5 దీనిలో ఎన్ని molecules ఉన్నాయి అని అడిగాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 5.6 into 6.023 into 10 power 23 by 22.4. You solve it, you will get the answer. Quick గా చేస్తారా నేను చెప్పనా? If you solve it, you will get the answer. What is the answer here? This is 10 power 23. Okay, so minus 23 is not correct. Six ones are almost, it is 6 threes are 24, right? Very good. A is the correct one. Good. 3 ones are. So 1 point something. That means 1.5 is the correct answer. But it is not correct. So elimination method lo వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట మనం. Okay. So మీకు ఈ చిన్న ఈ ట్రిక్ గాని తెలిస్తే you can easily calculate the any answers. The mass of 1 mole of electron, mass of 1 mole of proton, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. The mass of 1 mole of electron, you know that mass of electron, mass of electron 9.1 into 10 to the power of minus 31 kgs. This is mass of 1 electron, but they are asking mass of 1 mole of electron. 1 mole of electron containing how many molecules or how many electrons? 1 mole of electrons equals to 9.1 into 10 power minus 31 into 6.023 into 10 power 23, because 1 mole of any substance can have Avogadro number of substances. 1 mole of molecules lo any molecules ఉంటాయి, Avogadro number of molecules ఉంటాయి. 1 mole of electrons lo any electrons ఉంటాయి, Avogadro number of electrons ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ వాడు మాస్ ఇచ్చాడు. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ తాలూకా మాస్ అయితే 9.1 into 10 power minus 31 kgs. మరి 1 mole అంటే that kgs into Avogadro number. That's all. బట్ గ్రామ్స్ లో ఇచ్చాడు కదా, అన్ని గ్రామ్స్ లో ఇచ్చాడు. 10 power minus 31 అంటే దీన్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, 9.1 into 10 into 6.02. 9 6 are 54. 9 6 are 52. It is 9, it is 6. So 9 6 are 54. 54 means it is nearly 55.
Okay, this is not correct. This is not correct. 54, it may be like this. We will wait. 9 6 are 54 into 10 power minus 28 into 10 power 23. That means it is 10 to the power of minus 5. 10 to the power of minus 5, which one? Grams. So this is 55 or 54 into 10 power minus 5 grams is equal to 0.55 milligrams. So the answer is B. The answer is B. Okay. Yes. So ala cheyagalagalam. Coming to the next one. Mass of 1 mole of methane. 1 mole of methane. You know that mass of 1 molecule of ethane. Mass of 1 molecule of methane is how much? Carbon 6. That means 12 hydrogens are 4. So total 16 grams. So 1 molecule of methane is 16 grams. But they are asking 0.1 moles. 0.1 moles. 1 molecule, not 1 molecule, sorry. This is molecular weight for methane. Molecular weight means 1 mole, not 1 molecule. Okay, mass of 1 mole of methane is 16 grams. Mass of 1 mole of methane is 16 grams, but they are asking for 0.1 moles. Equals to how much? 0.1 into 16. How much? 1.6 grams. That is 1.6 grams. Got it? Yes, A is correct. Very good, very good. Coming to the next one. The maximum number of molecules are present, like as in the previous. So convert all these answers, all these options into moles. Moles lo convert cheyandi. 15 liters of hydrogen, 5 liters of nitrogen, 0.5 grams of hydrogen, 10 grams of oxygen. ఒక్కొక్కటి కన్వర్ట్ చేద్దాం. మీకు తెలుసు ఏ గ్యాస్ at STP any gas can occupies how much volume, how many liters? చెప్పండి, మీకు అర్థమైందో లేదో చూస్తాను. ఎన్ని ఒక 1 mole of any gas can occupies at STP ఎన్ని లీటర్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది? వెరీ గుడ్, 22.4 లీటర్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. కానీ వీడు 15 లీటర్స్ అన్నాడు, అంటే ఎన్ని మోల్స్ చూద్దాం. 1 మోల్ అయితే ఎంత ఆక్యుపై చేయాలి? 22.4 లీటర్స్ ఆక్యుపై చేయాలి. బట్ దే హావ్ గివెన్ 15 లీటర్స్. 15 లీటర్స్ అంటే ఎన్ని మోల్స్? 15/22.4 చేయాలి. 15/22.4. అలాగే ఇది చూడండి, సెకండ్ వన్. 1 mole of any gas can occupy 22.4 liters, but they have given 55 liters. 5 liters means how many moles? 5 into 1/22.4. Okay, coming to this, 0.5 grams of hydrogen. Liters grams of hydrogen. You know that 1 mole of hydrogen means how many grams? 2 grams, but they have given 0.5 grams. Means how many moles? 0.5/2. This much number of moles. Coming to this, 10 grams of oxygen. 1 mole of oxygen is having 32 grams. That means 10 grams of oxygen is containing how much? 10/32 means how many moles? If you solve all this, దీన్ని moles కింద కన్వర్ట్ చేయండి. ఆన్సర్ ఇది మోల్సే, ఇది మోల్సే, ఇది మోల్సే. సో మోల్స్ లో ఏది ఎక్కువ ఉంటే అదే మాక్సిమం నెంబర్ అన్నమాట. మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కడ ఏది ఎక్కువ ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. 15/22, 5/22 ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదే పెద్దది. ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తే, బికాస్ న్యూమరేటర్ ఇస్ లెస్ హియర్, న్యూమరేటర్ ఇస్ హై హియర్. ఈ రెండింటికి రండి. 0.5/2, 10/32. దీన్ని 32 కింద మార్చండి. 8/32, 10/32, right? 8/32 it is. 16 8s are 8, 16 5s are 80. So 8/32. సో ఇది పెద్దది. 10/32 పెద్దది. సో 10/32 పెద్దది. ఇప్పుడు నువ్వు కంపేర్ చేయాల్సిన ఏంటి? ఇది ఇది కంపేర్ చేయాలి. ఓకే, 15/22. Another one is 8/32.
సారీ 10/32. 10/32 ఈ రెండిట్లో ఎవరు పెద్ద? 15/22 is the greater than 10/32. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ చాలా పెరిగిపోయింది 15. ఓకే, కంపేర్ చేస్తే 15/22 is highest. So the answer is 15/A is the correct answer. Correct. Coming to the next one. అర్థమవుతున్నాయా? The weight of one molecule of compound C60H122. One molecule of compound weight. One molecule, the weight of one molecule of a compound C60H22. C60H22. ఎలా చేస్తాం? Molecular weight find out చేయండి. C60H122 కదా, కార్బన్ 12. So 12 into 60 plus 122. అంటే 720 plus 122. How much? 842. So the molecular weight is 842. Am I right? ఇప్పుడు నీకు కావాల్సిన ఏంటి? వెయిట్ కావాలి. వెయిట్ ఆఫ్ వన్ మాలిక్యూల్ కావాలి. See here. Weight of one molecule is equal to molecular weight by Avogadro number. Molecular weight by Avogadro number చేస్తే you will get one molecule. Total molecular weight వస్తుంది. అంటే అన్ని మాలిక్యూల్స్ సంబంధించిన మాలిక్యులర్, అన్ని ఆటమ్స్ సంబంధించిన మాలిక్యులర్ వెయిట్. దాన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తే వన్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? 842. అవగాడ్రో నెంబర్ ఎంత? 6 into 10^20. ఓకే, 14.3. 14.3 is our answer. So 14.3 into 10 to the power of -23. దీని దగ్గరగా ఎవరున్నారో చూసుకోండి. 14.3 into 10 power -23. ఇది 1 అటు ఇటు మార్చాం అనుకోండి, 1.4 into 10 to the power of -21 grams వస్తుంది. ఓకే, so our answer is D. Like that you can do this much, this problem. Note down. ఇలా అంటే నేను వీడియోలు ఎలాగో రీప్లే చేసుకునేటప్పుడు కనిపిస్తాయి కాబట్టి time is over almost. A gas has a vapor density is 11.2. The volume occupied by 1 gram of gas at NTP. Avogadro's number is the number of molecules present in. Avogadro number ante meaning enti? Avogadro number means the number of molecules present in gram molecular weight. Gram molecular weight Avogadro's number rendu okate. 720 grams of water contains how many number of moles? You can easily find out. Volume of a gas at NTP or STP is that much. The number of molecules in it. Same model. 1 liter of oxygen gas at STP will have how much amount of weight? Okay, 1 mole of oxygen can occupy 22.4 liters. But 1 liter of oxygen can have how many moles? 1 mole equals to 32 grams. But any moles వస్తాయి తెలుస్తుంది, దాన్ని బట్టి calculate చేయొచ్చు. This is also the same thing like that. Okay, that's this is all about today's topic. Tomorrow we'll discuss about the oxidation number concept. Oxidation number concept and its respective objective bits. దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్, అలాగే పర్సంటేజ్, వీటన్నిటిని మనం మిక్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, we will complete the stoichiometry. ఓకే, సో రేపటితో మాక్సిమం మనం రెడాక్స్ రియాక్షన్స్, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ కాల్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అన్నది టుమారో విల్ డిస్కస్. Until then, keep watching my videos, all of you. Thank you. Bye bye.